Yeah, good evening to all. Is my voice audible? You can respond in chat box. You may not speak. Yeah. ఓకే. జస్ట్ మీకు ఒక 2 మినిట్స్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసి ట్రైనర్ గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తానండి. ఓకే. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్‌గా మనం లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి ఎంబ్రాయిడరీ ట్రైనింగ్స్‌లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో, అలాగే ఈరోజు ఇంకో కొత్త కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో, ఒకటేంటంటే కొంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చుంటారు. సో, నో ప్రాబ్లమ్ అండి. సో, నేను స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నేను ఒక ఫార్మ్ ఇస్తాను. గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తాను. ఆ గూగుల్ ఫామ్ ఫిలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది అండ్ అటెండెన్స్ కూడా పడుతుందండి. నేను ఎవ్రీడే ఫామ్ ఇస్తానండి. ఓకేనా? మాక్సిమం ఎవ్రీడే ఫామ్ ఇస్తాను. ఓకే. అదర్‌వైజ్ మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా! గ్రూప్స్‌లో కూడా పెడతానండి. ఓకే. ఎయిదర్ కంపల్సరీ క్లాస్‌లో చేస్తానండి. క్లాస్‌లో ఎవరైనా మిస్ అయినా సరే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఆ ఫామ్ ఫిలప్ చేస్తేనే ఎవ్రీడే మీకు అటెండెన్స్ పడుతుంది. ఓకేనా? అండ్ స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కూడా అదేనండి. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొంతసేపటి తర్వాత ట్రైనర్ గారు బ్రేక్ ఇస్తారు. 5 ఆ టైంలో. ఓకేనా? 4-5 ఒక 1 అవర్ చెప్తారు. తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఇస్తారు. ఆ బ్రేక్ టైంలో నేను ఇస్తాను మీకు ఫామ్‌ని. తర్వాత 5-6 నార్మల్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, రేపటి నుంచి టైమింగ్స్ ఏమన్నా మార్చాలా లేదా? కంఫర్టబుల్ ఈ టైం కంఫర్టబుల్‌గా ఉందా లేదా? లేదంటే ఏదైనా టైమింగ్ చేంజ్ చేయాలా అనేది అది మనం కొంచెం 6 ఆ టైంకి క్లాస్ అయిపోతుంది కదా! అయిపోయిన తర్వాత డిస్కస్ చేసి రేపటి నుంచి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? సో, ఇది ఇంట్రడక్షన్ అండి. ఎవ్రీడే మీకు అటెండెన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాము. అటెండెన్స్ అనేది ఫుల్‌గా ఉంటేనే ఫైనల్‌గా క్లాస్ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాము. ఎగ్జామ్‌లో మీరు పాస్ అయితే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తదండి. ఓకేనా? సో, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఎగ్జామ్‌కి ఎలిజిబుల్ కావాలి అంటే మీరు అటెండెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా మినిమమ్ టు మినిమమ్ 75-80% ఉండాలండి. కంపల్సరీగా మేము ఎవ్రీడే మీ అటెండెన్స్ నోట్ చేస్తామండి. ఓకేనా? సో, మీకు ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే బ్రేక్ టైమ్‌లో నన్ను అడగొచ్చు, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఈ రిగార్డింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వర్క్ గురించి సబ్జెక్ట్‌లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నదే మీరు ట్రైనర్ గారిని అడగొచ్చు. ఓకేనా? సో, మేడం గారు వచ్చారు. మ్యామ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ది సెషన్ మ్యామ్. మీకు కో హోస్ట్ కూడా ఇచ్చాను. Yeah, thank you, sir. Is my voice audible, guys? Okay, thank you. Thank you for responding. So, good evening, everyone. I hope my voice is clear. So, if you have any queries or if you are getting any doubts while we are in the session, you can ask me in the chat box. Okay, do not unmute. Yeah. So let's start the session. So this workshop is about web development using Django, right? So do you have idea on Python? I hope you have a good idea on Python. Am I right? Yes. Okay. Okay, same students from Web Technologies. Nice. Yeah. So with Python, do you have idea on web development?
Yes, and someone saying no. Just what is web development? I'm not asking about technologies. So do you know what is web development? Anyway, it's simply developing web applications. Yeah, developing web applications. That's it. So in this workshop, we are going to deal with how to develop web applications by using this Django framework. You might know HTML, CSS, or JavaScript. Okay, those are front-end technologies. If you heard about these vocabulary, front-end and back-end. So front-end technologies are HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Those are front-end. But Django is back-end technology. You can say it is a back-end framework. I haven't shared my screen yet. Is my screen visible? Yes. Yeah, thank you. So let me quickly recall all these things. So you don't need all these things, I think. Yeah. So web development is both front end and back end. So HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, all those things are comes under front end. So Django is comes under the back end framework. Okay. So for backend, you can go with any programming languages. Okay, for Java, you have some other frameworks. For Python, we have this Django, Flask, Web2Py, CherryPy, all those things. For PHP, we have some frameworks like Laravel, all those things. For JavaScript, we have Node.js, Express.js, React.js. Okay, yeah. So we are now dealing with this Django, which is Python web development framework. Okay. So now let's jump into this Django without any delay. So in today's session, we are going to see these things. What is Django and why we go for Django? Use Telugu. Okay. Django yeah, I got a question like, what is the difference between database? What is the difference between Django and MySQL? సో బ్యాక్ ఎండ్ అనగానే ఫ్రంట్ ఎండ్ అనగానే ఏమంటాం మనం వెబ్ పేజ్ లో ఏదైతే చూస్తామో అది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకేనా, యూజర్ కి కనిపించేది ఫ్రంట్ ఎండ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టేక్ ఎనీ వెబ్సైట్, I will take this our website, engineer APSSTC website. So this is one website, right? ఇక్కడ మీకు కనిపించేదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు కనిపించేది టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, ఇదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్, రైట్? This is all comes under front end. But if you click on something, some action is happening. So background action anta back end. So back end లో మళ్ళీ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ యాక్షన్స్ కి మనం కోడ్ రాస్తాము. అలాగే బ్యాక్ ఎండ్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి SQL లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో రెండు బ్యాక్ ఎండ్ అని అంటాము, MySQL అండ్ Django. బట్ MySQL ఏంటి, ఒక డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? అగైన్ డేటాబేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వి స్టోర్ డేటా. ఓకేనా, ఈ డేటా అంతా డిస్ప్లే చేస్తున్నామంటే వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ సమ్వేర్, రైట్? సో ఈ కౌంట్, సపోజ్ ఈ కౌంట్స్ తీసుకోండి. ఓకేనా, 270 ఇట్లా ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి మనకి? ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి ఉన్నాయి అండ్ వీఆర్
డిస్ప్లేయింగ్ ద డేటా. ఓకేనా, ఈ డిస్ప్లే చేసేది ఫ్రంట్ ఎండ్, స్టోర్ చేసేది డేటాబేస్. ఆ స్టోర్ చేసేదానికి డిస్ప్లే చేసేదానికి మధ్యలో మనం కోడ్ రాయాలి కదా, డిస్ప్లే అవ్వాలి డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ నుంచి డిస్ప్లే అవ్వదు కదా. సో మధ్యలో సమ్ కోడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ we can do that by using Django. Okay, and XML is used to store data. It is also belongs to backend. Okay, so is it clear, Dinesh? Django and database is not same. MySQL is to store data, and Django is to write the code, write the logic. Anyway, just so we will see these things, why we go for Django and the features of Django. And so every web application follows an architecture. సో మనం ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. మీకు అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడగండి. స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఈరోజు. అండ్ నెక్స్ట్ we will jump into Django installation and how to create a project in Django and what are the modules present in Django, all those things. So what is Django? You know that it is a Python framework. Okay, so framework ante malli enti ante, suppose if you want to మీరు ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఒక వెబ్సైట్ లో మనకి చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ టాస్క్. సో మీరు ఒక సింగిల్ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడం ఈజీ, ఓకేనా. ఒక సింగిల్ వెబ్ పేజ్ డైరెక్ట్ గా HTML CSS యూస్ చేసి డిజైన్ చేయడం ఈజీ. బట్ ఒక వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి? వెబ్సైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్, ఓకేనా. ఒక సింగిల్ వెబ్ పేజ్ ఉండదు. వెబ్సైట్ అంటే ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్. సపోజ్ మీరు ఈ వెబ్సైటే తీసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ వెబ్ పేజ్. ఇక్కడ మనకి చాలా వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్, డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. సో ఇది నాట్ ఎ సింపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్సైట్. సో ఇది డెవలప్ చేయాలి అంటే మనం ప్రతిదీ కూడా మనం ఓన్ గా రాసుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఓకేనా. టైం కన్స్యూమింగ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ మనం బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఒక వెబ్సైట్ కి కావాల్సిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్, మినిమం మాడ్యూల్స్ అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దెమ్ to make our task easier and faster. So framework is a collection of tools which we will use to do a complex task. So it is a collection of tools. It's a collection of modules or tools which we will use to do a complex task easily. ఓకే, సో మీరు ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మీ ఓన్ గా డిజైన్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ కాంప్లెక్సిటీ అనేది అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. అప్పుడు మీకు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ యొక్క యూజ్ ఏంటనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో Django is such a framework which is built using Python. And in Python along with Django we have Django తో పాటు మనకి చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. Django, Flask, Web2Py, Bottle, CherryPy. A lot of frameworks are available in Python. Okay, but nowadays Django is most popular one. Okay, Django అనేది చాలా పాపులర్ among all these things.
So that we are discussing Django now. So Django is a Python framework designed to support the development of web applications, and it is created in 2003. Okay, it is designed in 2003 by Adrian Holovity and Simon Wilson. So these are the authors of Django. So let's discuss these features. Okay, these are important. So ఎవరైనా Django features ఏంటి అని అడుగుతారు. So you have to tell all these things. So Django features ఏంటి అంటే, first it is free and open source. It is free and open source. So you no need to spend a single penny on this. So it is free and it is open source also. Open source ante source code is available to everyone. Okay. Okay. So it is free. Free ante telusu kada meeku. We no need to buy this. It is free of cost. Suppose manaki konni softwares untayi. If you take this Microsoft ప్యాకేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆఫీస్. సో దాంట్లో ఏంటి, మనకి కొన్ని ఫ్రీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఫుల్ ఫీచర్స్ మనం దాన్ని బై చేయాలి కదా. సో ఐ హోప్ యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫీచర్ ఫ్రీ అండ్ బైడ్ వన్. సో Django is free framework and it is open source. Open source అంటే source code is available to us. Source code అంటే ఏంటి మళ్ళీ? Source code అంటే ఏంటి? Do you know that? Can anyone tell me? Set of instructions. Good. To net, ma'am. Code input. Okay, good. Good. Yeah, that no need to buy license. That means it is free. So source code అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఆల్రెడీ మనకి బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ టూల్స్ అని చెప్పాను కదా. ఆ టూల్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఉన్న టూల్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఆల్రెడీ ఉన్న టూల్స్ కి ఉండే కోడ్ మనకి సోర్స్ కోడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉన్న టూల్స్ కి ఊరికే ఉండవు కదా టూల్స్, వాటికి కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ కోడ్ కూడా మనం చూడొచ్చు, కావాలంటే మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓపెన్ సోర్స్. సోర్స్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు అస్. ఒకసారి మనం Django ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను సోర్స్ కోడ్ ఏంటో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్. సో టెల్ మీ దిస్ థింగ్, Python is open source or not? ఓపెన్ సోర్స్ అంటే అర్థమైంది కదా మీకు. సో పైథాన్ ఓపెన్ సోర్సా కాదా? ఎస్. సో పైథాన్ ప్యాకేజ్ అంతా మనం కావాలంటే, సపోజ్ పైథాన్ లో ఉన్న కొన్ని మెథడ్స్ కానీ మాడ్యూల్స్ కానీ తెలిసినవి చెప్పండి. Good. A lot of things. Math module numpy. సో సింపుల్ గా మ్యాథ్ మాడ్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మ్యాథ్ మాడ్యూల్ లో మనకి ఉన్న ఇంకా మెథడ్స్ ఏంటి? మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్, దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ఫంక్షన్. సో స్క్వేర్ రూట్ మ్యాథ్ డాట్ SQRT ఆఫ్ 4 అని ఇస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్?
2 వస్తుంది కదా, math dot sqrt of 4. Let me write it. Suppose we are writing this in Python, import math, and I'm printing math dot sqrt of 4. So what is the output for this line? Yeah, 2. So how we are getting this? Because మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న పైథాన్ ప్యాకేజ్ లో మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది, ఆ మాడ్యూల్ లో sqrt అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద మ్యాథ్ అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ sqrt ఫంక్షన్. సో ఈ sqrt ఫంక్షన్ ఎలా రాసింది, ఇట్ విల్ గివ్ ద, సో sqrt ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే def sqrt of number. We give some number, then it will return number power 0.5, right? సో ఇది sqrt లో ఉన్న ఫంక్షన్. కావాలంటే మీరు మీ పైథాన్ మాడ్యూల్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మేబీ నాట్ లైక్ దిస్ బట్ సిమిలర్ టు దిస్, మీకు ఇలా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు సోర్స్ కోడ్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే you can change it by going to the source code, because it is free and open source. Open source is, the meaning of that is the source code is freely available to us. You can change, you can apply modifications, or you can write your own modules in the package if you want. Okay na? మీ sqrt ఫంక్షన్ మీకు ఇలా కాకుండా ఇంకా వేరే ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ చేంజ్ ద సోర్స్ కోడ్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకేనా, మీకు ఇలా కాకుండా మీరు మార్చుకోవచ్చు, కావాలంటే మొత్తం ప్యాకేజ్ ని మార్చేయచ్చు. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద మాడ్యూల్స్ ఆర్ మెథడ్స్, వర్కింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ by going through the package itself. మీరు పైథాన్ ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు పైథాన్ అనే ఫోల్డర్ ఒకటి మీ సి డ్రైవ్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, అందులోనే మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే జాంగో కూడా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అందులో దానికి సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో పైథాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్. సో కంప్లీట్ మీన్స్, సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ టాస్క్. ఇది ఒక ప్రాసెస్ తో అయిపోదు. సో మనం ఏంటి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ చూసుకోవాలి, బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకోవాలి, అండ్ డేటాబేస్ మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇంకా మధ్యలో సెక్యూరిటీ చూడాలి. ఓకేనా, వెబ్సైట్ కి సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలి, ఇమేజ్ ఫైల్స్ అండ్ వీడియో ఫైల్స్ వాటిని కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడం నార్మల్ టెక్స్ట్ లాగా ఉండదు, సో వేరే ప్రాసెస్ లో హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ వెబ్సైట్ కి లాగిన్ లాగౌట్ అవి ఉంటాయి కదా, లాగిన్ లాగౌట్ అవి మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఒక వెబ్సైట్ అంటే మనకి చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ డిజైనింగ్, HTML CSS, సెక్యూరిటీ చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం జాంగో యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి, వాటితో మనం అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. ఓకేనా, బట్ జాంగో కమ్స్ విత్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. సో ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి, ఫ్రంట్ ఎండ్ కి సంబంధించి, జాంగో డేటాబేస్ కి సంబంధించి వీటన్నిటి కూడా ఆల్రెడీ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ దెమ్. అందుకే we will call Django as complete framework, or you can say it as full stack framework. Complete or full stack. Okay, so that is meant by complete. And it is secure. So security also provided in Django. So security దేనికి మనకి ఒక వెబ్సైట్ కి సెక్యూరిటీ ఎందుకు? Do you know that?
వెబ్సైట్ కి సెక్యూరిటీ ఎందుకు చెప్పగలరా? యా, గుడ్. డేటా కరప్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ హ్యాకింగ్, యూజర్ డేటా మిస్యూజ్ అవ్వకూడదు, హ్యాక్ అవ్వకూడదు. సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఫర్ కరెక్ట్ డేటా. ఓకే, గుడ్. సో సెక్యూరిటీ ఎందుకు అంటే యూజర్ డేటాని వేరే బయట నుంచి ఎవరు యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండడానికి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. బికాస్ కొన్ని బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ తీసుకోండి, సో మన బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇట్స్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కదా. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అండ్ అలాగే ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా సరే మన డీటెయిల్స్ తో వేరే యూజర్ లాగిన్ అయితే సో దే విల్ డూ సమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, రైట్? సో ఎవ్రీ యూజర్ కి కూడా మనం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, వెదర్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. So we need to provide security, and Django is providing that security to the users. Okay, and it is scalable. So scalable ante enti ante, just a minute, just give me a minute. Yeah, sorry. So scalable means I got some responses. Long life. Okay, you can run anywhere. Okay. Now can you hear me? Now I think you can hear me. Can you hear me now? Yes, okay. So scalable ante, so scalability is a property
in which we can scale the components. అంటే suppose ఎంసెట్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి. ఎంసెట్ అందరికీ తెలుసు కదా. ఎంసెట్ ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ కి రిలేటెడ్ ఏదైనా వెబ్సైట్ తీసుకోండి. సో ఆ వెబ్సైట్ ఏ టైంలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు? స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు వెబ్సైట్? ఇయర్ మొత్తం యూజ్ చేస్తారా? ఆర్ ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది కదా, సో ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ? యూజ్ మీన్స్ ఏ టైంలో ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తారు? యా, ఏ రోజైతే రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అవుతాయో, యా, టు సీ రిజల్ట్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఇంకా మనం ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేయం కదా వెబ్సైట్స్, బట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. అవి ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఉంటాయి. బట్ మనకి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ టైంలోనే జస్ట్ ఆ వెబ్సైట్ లో రిజల్ట్ చెక్ చేసుకొని ఇంకా మనం వదిలేస్తాం, రైట్? యా, ఫర్ నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి రిజల్ట్ వచ్చే వరకు, దట్స్ అ గుడ్ పీరియడ్. సో ఆ పీరియడ్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. బట్ రిమైనింగ్ డేస్ లో కూడా వెబ్సైట్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కదా. బట్ ఈ స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఆ రిజల్ట్స్ టైంలో యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెబ్సైట్ స్లో అయిపోయి టూ మెనీ యూజర్స్ అని చెప్పి వార్నింగ్ రావడము, లేకపోతే వెబ్సైట్ లేట్ గా లోడ్ అవ్వడం, లేకపోతే వెబ్ పేజీ రాకపోవడం, ఇట్లా జరుగుతుంది కదా. సో రిజల్ట్స్ లేట్ గా స్లోగా లోడ్ అవ్వడం పేజ్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి. యా, సర్వర్ డౌన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సర్వర్ డౌన్ అని చెప్పి మనకి నోటిఫికేషన్స్ రావడం వల్ల జరుగుతుంది. సో అది ఎందుకు అంటే, ఒకేసారి ఆ వెబ్సైట్ కి ఒకేసారి వెబ్సైట్ కి యూజర్స్ పెరగడం వల్ల అక్కడ సర్వర్ లో లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో దర్ ఇస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ ట్రాఫిక్. ట్రాఫిక్ అంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ట్రాఫిక్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ట్రాఫిక్ పెరిగినప్పుడు సడన్ గా సర్వర్ అనేది ఆ లోడ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోయినప్పుడు మనకి సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజింగ్. సో స్కేలబుల్ అంటే అది కాదు, అది తెలియదు. సో అలాంటి కేసులో ఏం చేయాలంటే మనం సర్వర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో యూజర్స్ అందరూ ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునేలాగా వితౌట్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, దే నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ సర్వర్. సో సర్వర్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, లేకపోతే హార్డ్వేర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఇలాంటివి చేస్తే మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఓకేనా, సర్వర్ డౌన్ అనే ప్రాబ్లం రాదు. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం మనకు కావాల్సిన చేంజెస్, ఓకేనా, చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ జాంగో. కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో మనం అలా చేయలేం, సడన్ గా ఏదైనా ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేయలేము. బట్ బై యూజింగ్ జాంగో వీ కెన్ స్కేల్ ద అప్లికేషన్ అకార్డింగ్ టు అవర్ యూస్ కేస్. ఓకేనా, మన టైం బట్టి మనం కావాలంటే వెబ్సైట్ మొత్తాన్ని రీడిజైన్, మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం కాంపోనెంట్స్ ని స్కేల్ చేయొచ్చు. స్కేల్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, స్కేల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ. ఓకేనా, మన రిక్వైర్డ్ టైంలో మనం హార్డ్వేర్ ని కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కెపాసిటీ. ఓకే, ద వెబ్సైట్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. సో దట్ ఫీచర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ Django. సో అర్థమైందా స్కేలబిలిటీ అంటే? సర్వర్ స్లో డౌన్ అవ్వడం కాదు. సో ఎప్పుడైతే అలా అవుతుందని మనకు అనిపిస్తుందో మనం కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సర్వర్ కెపాసిటీ. ఓకేనా, ఎప్పుడు మళ్ళీ తగ్గిపోతుందో యూ కెన్ కమ్ టు ద నార్మల్ కెపాసిటీ అలా. సో దట్ ఈస్ మెంట్ బై స్కేలబిలిటీ. Yeah, Aarti. And maintainable means, so as I already told you, it is a group of different modules or different tools.
సో ప్రతిదీ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో మనం చేయాలి. సో ఇది మనం ఇక్కడే రాయాలి, ఇది ఇంకొకటి ఇక్కడే రాయాలి అన్నట్లు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది జాంగోలో. సో ఏది ఎక్కడ రాయాలో మనం అక్కడే రాయాలి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీట్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ వచ్చినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కదా. సపోజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో, సో దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇమేజ్ ఇక్కడ రాకుండా ఆర్ ఇమేజ్ అంతా లాస్ట్ లో వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ ఇక్కడ ఎక్కడో వచ్చింది అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ అ డిఫెక్ట్, దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ ఆర్ బగ్. సో బగ్ ని ఫిక్స్ చేయాలంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒకటి క్లిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ జరగాల్సింది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. సో మన ఎర్రర్ ని బట్టి మనం ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ కి వెళ్ళి మనం ఎర్రర్ ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేస్తున్నాం? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్. ఓకేనా? సో బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంటుంది, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంటుంది. సో అలా ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ పేజెస్ లో మనం కోడ్ రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ మెయింటైనబుల్. ఓకేనా? అలా చేయడం వల్ల నీట్ గా ఉంటుంది. మనం ఎర్రర్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు మాడిఫై చేసుకోవాలనుకున్నా ఈజీగా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది కూడా దేనికి అది ఉంటే కదా. సో Django is such framework, but if you take Flask, సో ఫ్లాస్క్ లో అలా ఉండదు. మొత్తం అంతా కలిపేసి ఉంటుంది. మొత్తం అంతా మనం ఒకే ఫైల్లో రాస్తాం. ఓకే, నాట్ లైక్ జాంగో. జాంగోలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫైల్లో రాస్తాం. ఫైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మాడ్యూల్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫైల్లో రాస్తాము, అన్ని కూడా ఇంటర్లింక్ చేస్తాం. మరి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనం ఒకసారి రాసిన దాన్ని ఎన్నిసార్లన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ అదంతా ఒక సెపరేట్ ఫైల్లో ఉంటుంది కదా. ఆ సేమ్ ఫైల్ ని మనం వేరే ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ నార్మల్ పైథాన్ మాడ్యూల్స్. సో మాడ్యూల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి చెప్పండి? పైథాన్ మాడ్యూల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? What is the use of modules or functions? Easily we can get the data, right? Reduce the code, reusability. Yeah, exactly. సో రీయూజబిలిటీ ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా మనం మాడ్యూల్ డిఫైన్ చేసి ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద రీయూజబిలిటీ. సో ఒకసారి మనం రాసేసి ఒక చోట పెట్టుకొని దాన్ని మనం ఎన్నిసార్లైనా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. టు టేక్ దిస్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్, మనం ఎన్నిసార్లైనా దాన్ని ఎక్కడైనా ఎన్నిసార్లైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ రీయూజబిలిటీ వి గో ఫర్ మాడ్యూల్స్. అలాగే మన జాంగోలో కూడా ఎవ్రీథింగ్ మనం రాసేదంతా సెపరేట్ మాడ్యూల్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో సేమ్ ఒకసారి రాసిన దాన్ని మనం ఎన్నిసార్లైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ మొత్తం అంతా ఒకే దాంట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జాంగోలో ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్. ఒక స్ట్రక్చర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, టు మెయింటైన్ ద కోడ్ neatly, and it follows do not repeat yourself principle. అంటే అదే everything is in separate modules and we can write once and we can use it any number of times. ఒకసారి రాసి ఎన్నిసార్లైనా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. once you dig into the project creation, once you dig into the project you will get to know the details. ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. ఫాస్ట్ అవుతుందా? సారీ, స్లో అవుతుందా? ఓకే,
and it is portable. Portable అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. We can run it on any platform. Django లో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ మెంట్ బై పోర్టబుల్. యా, అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్సటైల్. వర్సటైల్ అంటే you can develop any type of website by using Django. Versatility అంటే తెలుసు కదా మీకు. Versatility అంటే it can fit into any nature. It can fit into any nature అలా వస్తుంది మీనింగ్. So Django is versatile because you can build any type of websites. So websites అంటే చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ అదొక టైప్, బిజినెస్ వెబ్సైట్స్ అదొక టైప్, పోర్ట్ఫోలియో వెబ్సైట్స్ అదొక టైప్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ బిల్డ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ బై యూజింగ్ Django. Give an example. Yeah, e-commerce website is one example. It is one type. Business websites, if you take any company's websites, they showcase their projects or about their company. సో అట్లా కొన్ని బిజినెస్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా. అట్లాగే ఈ-కామర్స్ మీకు చాలా తెలుసు. ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ చెప్పండి కొన్ని. యా, Amazon, Flipkart, you know all those things. So that comes under e-commerce and business websites and portfolio websites. So itla ఏ type of website అయినా మనం Django యూస్ చేసి బిల్డ్ చేయొచ్చు. So that is meant by versatility. And yeah, here are some examples: content management systems, social networking, news applications. Yeah. And social networking అంటే కూడా మీకు తెలుసు కదా. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే just to show their content. So these are the features of Django: free and open source, complete, secure, scalable, maintainable, portable, versatile. So ఇవన్నీ క్లియర్ కదా. Is it clear up to now? Yeah, Khalil. Yes. So now we'll see the differences between Django and Flask. So Python అంటే మెయిన్ గా మనకి టూ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చెప్తారు, దట్ ఈస్ Django and Flask. So Flask is also a popular framework used in used in Python. So Flask నుంచి Django కి, or why we prefer Django over Flask. So the differences చూద్దాం మనం. So as I already told you, it is full stack, complete or full stack framework, but Flask is micro framework. సో అందులో మనకి Django కున్న ఫీచర్స్ ఉండవు. ఓకే, కొన్ని లిమిటెడ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అన్నీ కావాలంటే అడిషనల్ గా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి, అడిషనల్ గా మాడ్యూల్స్ యాడ్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకే, అండ్ when it comes to database, so Django supports relational databases for now. And Flask supports NoSQL also. Okay, so databases లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, రిలేషనల్ డేటాబేస్ అండ్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. సో కరెంట్లీ Django is supporting only relational databases. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఏమొస్తాయి మనకి? MySQL, PostgreSQL, these are comes under relational database. Okay, NoSQL అంటే you can say MongoDB. So MongoDB is also a popular
database now. Yeah. So Flask is best suitable for NoSQL databases. It also supports relational database, but it is best suitable for NoSQL, Flask. But Django currently not supporting NoSQL. Okay, that is the difference. And Django is used to develop large projects. Okay, you can build any complex website by using Django, but project size ante complexity అని తీసుకోండి. So you can build complex websites using Django, but by using Flask you can develop small scale websites. Okay, it's difficult to develop complex websites using Flask, but you can easily develop complex projects by using Django. Okay, by using Django it is easy. And project layout. So as I already told you, Django is structured. So everything కూడా ఇలానే చేయాలి అనేది ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. సో మనం అక్కడే దాన్ని చేయాలి. మనకి నచ్చినట్టు వేరే ఫైల్లో రాస్తాము అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. సో ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. బట్ వెరాజ్ ఇన్ క్లాస్ సో ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటరీ. అంటే చెప్పాను కదా, సింగిల్ ఫైల్లో మనం మొత్తం అన్ని రాస్తాం. ఎదర్ ఇట్ కెన్ బి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ డేటాబేస్, ఏదైనా సరే మనం ఒక సింగిల్ ఫైల్లో రాస్తాం. ఓకేనా, ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు మనకి. యూజర్ కన్వీనియంట్ అనమాట. సో యూజర్ కి నచ్చినట్టు తను ఎక్కడైనా ఏదైనా రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ లేఅవుట్. ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటరీ. And when it comes to performance, Django is a bit low when compared to Flask. ఎందుకంటే Flask లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం కదా, Django ఏంటి కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా అయినా సరే ఇట్ ఈస్ బిట్ లో పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ Flask. ఓకే, సో Flask యూస్ చేయాలా Django యూస్ చేయాలా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ that you want to build. సో మీ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని మీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ a small scale application, it is better to go with Flask. Otherwise it's better to go with Django. Okay, is it clear? So there are so many, lot of companies are using Django. These are some of them. Okay, a lot of companies using Django. So Pinterest, WordPress, Spotify, Dropbox. Okay, all these things. You can see Instagram also, your favorite web application. So all these companies are using Django now. So Django is the most popular. So for Django developer, it is also a high paid job now. Okay. And all those things. So shall we start installing Django? ఇక్కడ నుంచి మీకు సిస్టమ్ కావాలి, ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఏదైనా ఉండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెటర్. థియరీ కదా, యూ కెన్ సింప్లీ లిసన్, బట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఐడియా వస్తుంది. జస్ట్ బై లిసనింగ్ యూ కాంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ the resources are available, just practice with me. Yeah, you can do that. You can be a freelancer also.
సో ఆల్రెడీ మీకు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది కదా మీ సిస్టమ్స్ లో. ఐ హోప్ సో. సో ఇన్స్టాల్ చేసి లేకపోతే ఐ విల్ గివ్ యూ ద లింక్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఫస్ట్. అందరికి పైథాన్ ఉందా? Looking for freelance. Adi, are you asking this question to me? Anyway, so Python లేని వాళ్ళు I will provide you the link. Download it from the official website. సో మనం ఈ వర్క్షాప్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఒక కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ జాంగో ప్రాజెక్ట్ విత్ MySQL డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్ కి MySQL డేటాబేస్ కి జాంగోని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే సో 3.6 వర్షన్ మనకి కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది. That's why I prefer downloading 3.6 version. అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. Just go through the link and download. ఇక్కడ you scroll down. Wait. If you have any other version, just keep it like that, no problem. Okay, I'll tell you the alternative. సో 3.6 అయితే ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్స్ట్రా కొన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు MySQL కి. 3.8 or later అయితే we have to do some extra process. So I'll tell you that also, no problem. జావాస్క్రిప్ట్ అవసరం లేదండి, అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ దెన్ ఇట్స్ గుడ్, వద్దని చెప్పట్లేదు, బట్ ప్రెసెంట్ వర్క్ షాప్ అయితే అవసరం లేదు. ఓకే, జావాస్క్రిప్ట్ అవసరం లేదు. See, maybe you can write Python codes in mobile, but it is not possible to work on Django in mobile, Vinay. సో పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత we can directly install Django package by using pip. సో pip తెలుసు కదా, Python package manager. To install the Python modules, we will use this pip. Pip is also a module in Python, by the way.
That's what I'm telling. In mobile, it is highly impossible to work on Django. మొబైల్లో అంటే మీరు చేయలేరండి. మొబైల్లో జాంగో పైన వర్క్ చేయడం కుదరదు. హైలీ కాంప్లెక్స్. If you have a laptop or desktop, just practice in that. Otherwise, just listen to the classes or ask your friends. So, ఈ వర్క్షాప్ అయ్యే వరకు ask your friends or cousins. యా, ఈ టైమింగ్స్ అన్ని విల్ డిస్కస్ చేస్తారు. Yeah, that's okay. Any version is okay. Just download Python and let me know once it is complete. Yeah, I gave time to install Python. Once the installation complete, let me know in the chat box. Then I will start Django.
Okay. Yeah, no problem whether it is 32 or 64. Okay, so before installing Django, or I'll tell you the command, just install Django. After that, I'll discuss the architecture. Yeah, so this is the command to install Django. So you need to open your command prompt or terminal. You need to open your command prompt or terminal and just type pip install Django. Pip install Django. All of you type this command. So for me, it is already there in my PC. So it is giving requirement already satisfied. For you, it will download several packages. So just type pip install Django and enter. So you need internet to do this. Pip నుంచి packages ఏం install చేయాలన్నా you need internet. So please connect to the internet and install the package. So let it install. We'll discuss this architecture. So every web application or website ఒక స్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అదేంటి అంటే ఇట్ ఈస్ there is an architecture called MVC. Okay, so every web application follows this architecture. Every web application follows a traditional pattern for developing web application. So one such architecture is MVC. So MVC stands for Model View Controller. It is the most commonly used architecture or pattern for developing websites. So MVC stands for Model View Controller. So ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది I'll explain you now. So what happens is, so here is a user. This user wants to view some page. Okay, ఒక వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. I'll resolve the errors at the end of the session. Until then, just listen to this class. Okay, errors ఉంటే లాస్ట్ లో నేను చూస్తాను. Just keep it aside. So when a user wants to visit a website,
ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు యూజర్, హీ విల్ ఎంటర్ ఏ యూఆర్ఎల్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, రైట్? సో బ్రౌజర్ లో తనకి ఏ వెబ్సైట్ కావాలో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తాడు కదా. సో ఫస్ట్ హీ విల్ ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ లైక్ దిస్. నేను ఇప్పుడు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వెబ్సైట్ చూడాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఇన్ మై బ్రౌజర్. సో యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అవర్ బ్రౌజర్ విల్ సెండ్ అ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. ఓకే, సో నా బ్రౌజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది ఈ ఏపీఎస్ఎస్డిసి సర్వర్. సో దాన్ని మనం రిక్వెస్ట్ అంటాము. సో ఇఫ్ హీ సెండ్స్ అ రిక్వెస్ట్, ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, హియర్ ఈస్ ద సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకొని అగైన్ ఇట్ విల్ సెండ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ రెస్పాన్స్ యూజర్ సెండ్ చేస్తుంది. బట్ రెస్పాన్స్ సెండ్ చేసే లోపు ఈ సర్వర్ ఒక ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంది టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయడానికి సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి కదా, వెబ్ పేజ్ గ్యాదర్ చేయాలి కదా. సో ఆ గ్యాదరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే యూజర్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయగానే దేర్ ఆర్ సమ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, వ్యూ, ఎంవిసి అన్నాం కదా. సో ఎం ఫర్ మోడల్, V for view, C for controller, right? So MVC, model view controller. Oh yeah, it should be here. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సర్వర్ డైరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ ని కంట్రోలర్ కి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో కంట్రోలర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్. ఓకేనా, ఆ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడము అండ్ అగైన్ రెస్పాన్స్ సెండ్ చేయడము అది కంట్రోలర్ చూసుకుంటుంది. సో ఐ విల్ రైట్ దోస్ థింగ్స్. మోడల్ వ్యూ controller, right? So model is responsible for database management or data management. సో మన వెబ్సైట్ కి యూజర్స్ డేటా కానీ ఏదైనా స్టోర్ చేయాలంటే డేటాబేస్ కావాలి కదా. సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ అంతా మోడల్ చూసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్ and view is responsible for front end part. Okay, so, or you can say user interface. So user interface related anta view is responsible for it. Controller enti ante request response cycle. సో ఒక వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేయడము, రిటర్న్ లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా, సో దాన్ని మనం రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ అంటాం. సో వెన్ ఎవర్ ఎ యూజర్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్, సో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం అంటే ఏంటి, యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేయగానే మన బ్రౌజరే సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిలేటెడ్ వెబ్ పేజ్ ని రిటర్న్ మళ్ళీ మన బ్రౌజర్ కి ఇస్తుంది. ఆ బ్రౌజర్ మళ్ళీ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా. This entire thing is request response cycle. So ఆ సైకిల్ ఆ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంట్రోలర్ చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ 3 మాడ్యూల్స్. సో ఇక్కడ యూజర్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ ని కంట్రోలర్ కి పంపిస్తుంది. కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్
send that request to view అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. సో ఆ వ్యూలో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనిపించేది ఏదైనా డేటా మనం డేటాబేస్ నుంచే కదా యాక్సెస్ చేయాలి. సపోజ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ యూజర్ అతనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనం డిస్ప్లే చేయాలి. సో అతనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎలా గెట్ చేసుకుంటాం, డేటాబేస్ నుంచి. సో ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్, అండ్ డేటాబేస్ నుంచి మళ్ళీ మనకి డేటా వస్తుంది, ఆ స్పెసిఫిక్ యూజర్ డేటా వస్తుంది కదా, అది మళ్ళీ వ్యూకి వస్తుంది, అండ్ వ్యూ మళ్ళీ కంట్రోలర్ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, కంట్రోలర్ అగైన్ సెండ్ ద రెస్పాన్స్, సెండ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్ టు సర్వర్. సర్వర్ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ యూజర్ కి రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో పంపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ సైకిల్. సపోజ్ ఏ యూజర్ వాంట్స్ టు లాగిన్. ఓకేనా, ఒక వెబ్సైట్ కి యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ వాట్ యూ విల్ డూ, open the particular site. Open the particular site and click on login, and you need to enter username and password. Okay, if the username and password is correct, then you will be logged in successfully to that particular site. Otherwise it will say wrong username or wrong password like that. Okay, సో అలా ఇప్పుడు ఒక లాగిన్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. యూజర్ ఫస్ట్ లాగిన్ పైన క్లిక్ చేశాడు, సో ఆ లాగిన్ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని కంట్రోలర్ పంపిస్తుంది. సో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, వ్యూకి పంపిస్తుంది. ఓకేనా, సో వ్యూకి పంపించినప్పుడు వ్యూ లాగిన్ పేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా ఫస్ట్. సో లాగిన్ పైన క్లిక్ చేయగానే, లెట్ మీ షో యూ. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ పేజ్ రైట్. సో ఈ లాగిన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ కంట్రోలర్ యాక్సెప్ట్ చేసి సేమ్ రిక్వెస్ట్ ని వ్యూ కి పంపిస్తే, వ్యూ అనేది కంట్రోలర్ కి పేజ్ పంపిస్తుంది. వ్యూ అంటే ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ అన్నాను కదా. సో ఈ పేజ్ HTML లో డిజైన్ చేసి ఉంటుంది వ్యూలో. ఓకే, సో ఈ పేజ్ కంట్రోలర్ కి పంపిస్తుంది వ్యూ. ఆ లాగిన్ పేజ్ ఫామ్ ఉంది కదా, అది కంట్రోలర్ కి పంపిస్తుంది. కంట్రోలర్ సేమ్ ఫామ్ సర్వర్ కి పంపిస్తుంది. దట్స్ వై ఐ గాట్ దిస్ లాగిన్ ఫామ్. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఓకే, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిక్వెస్ట్ పంపించాను, ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేశాను, నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ పేజ్. ఓకేనా, ఈ సైకిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ గివ్ రాంగ్ డీటెయిల్స్, suppose I'm giving some random password. Okay, if I click on sign in, I'm getting the same page because my credentials are wrong. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు, లాగిన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు, సైన్ ఇన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఇంకొక న్యూ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్ కి. న్యూ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి అది మళ్ళీ కంట్రోలర్ కి వెళ్ళి, ఓకేనా, సేమ్ వ్యూ నుంచి మోడల్లో ఏమవుతుంది, ఆ యూజర్ నేమ్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్, ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి, మన మోడల్లో కదా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ నుంచి అవి కరెక్టా కదా చెక్ చేసుకుంటది. ఓకేనా, చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ అయితే మనకి ఒక వ్యూ, కరెక్ట్ అయితే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రావాలి, రాంగ్ అయితే ఇంకొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రావాలి కదా.
సో కరెక్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకు ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, రాంగ్ అయితే ఇంకొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. వ్యూ అనేది కంట్రోలర్ కి రెస్పాన్స్ సెండ్ చేస్తుంది. దాని ప్రకారంగా మనకి రెస్పాన్స్ మళ్ళీ సర్వర్ కి వస్తుంది, సర్వర్ యూజర్ సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ రాంగ్ డీటెయిల్స్, సేమ్ నాకు లాగిన్ పేజే రిటర్న్ చేస్తుంది వాటి. ఇఫ్ ఐ గివ్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్, I will get another page. If I sign in, I'm getting this page because my details are correct. So details correct or wrong అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? డేటాబేస్ లో ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మన డీటెయిల్స్. ఆ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు స్టోర్ అయి ఉంటాయి? మనం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అన్ని ఇస్తాం కదా. సో రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఆ డేటాని బట్టి మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకొని లాగిన్ లాగౌట్ అనేది చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్, మనకి పేజ్ వస్తుంది. సో ఇదంతా ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని వ్యూ అనేది కంట్రోలర్ సెండ్ చేస్తే, కంట్రోలర్ సర్వర్ సెండ్ చేస్తే అది రెస్పాన్స్ లో యూజర్ కి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ cycle. So this is the MVC architecture. So controller is responsible for the logic. Okay, logic part. View is responsible for the user interface part. Logic. View is user interface అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలుసు కదా. అండ్ మోడల్ database related actions. Okay, so this is about MVC architecture. So is it clear? అర్థమైందో ఒక ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని? యా, good. So this is a traditional pattern. Okay, every web application follows this architecture. So Django lo enti ante Django follows MVT pattern. Okay, let's see that. It is MVC and Django follows MVT. సో ఇది కొత్త ప్యాటర్న్ ఏమీ కాదు, ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ MVC, బట్ ఈ వొకాబులరీ అనేది మారుతుంది. ఓకేనా, ఈ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్, సో వీటికి వేరే నేమ్స్ పెడతాం ఇక్కడ అంతే. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో M అంటే సేమ్ మోడల్, V అంటే వ్యూ, T అంటే టెంప్లేట్. సో మోడల్ ఈస్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్. Database related. View ante it will act as controller. Act as controller. So ikkada controller manaki request response cycle, or you can say business logic. Business logic ante em cheste em రావాలి అనేది మనకు లాజిక్ కదా. సో ఆ బిజినెస్ లాజిక్ is responsible. It is responsible for that. సో ఇక్కడ మనం దాన్ని వ్యూ అంటాం. ఓకేనా, జాంగోలో మనం దాన్ని వ్యూ అంటాం. టెంప్లేట్ అంటే యాక్ట్ యాజ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ వ్యూ అంటే ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్, బట్ అదే వ్యూని మనం ఇక్కడ టెంప్లేట్ అంటాం. ఓకేనా, వ్యూని కంట్రోలర్ని వ్యూ అంటాము, వ్యూని టెంప్లేట్ అంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. సో ఆ వర్కింగ్ మోడల్ వర్క్ సేమ్ మోడల్ లాగానే ఇక్కడ వ్యూస్ వర్క్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ వ్యూ అనేది కంట్రోలర్ లో వర్క్ చేస్తుంది, టెంప్లేట్ అనేది వ్యూస్ లో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా,
So Django follows MVT architecture, model, view, template. Model, view, template. Model, view, controller. Okay, na? So MVT, MVC is not different, but the terms are different. That's it. Okay. So clear? TBMS round. I didn't get to the line. Anyway, is it clear? MVT అర్థమైంది కదా? Yeah. MVT and MVC are same, but the terms are different. That's it. They are not different. So next, so we'll go to the installation. So yeah, DBMS means database management system. What is this? So how many of you done with the installation? How many of you done with Django installation? One of your friends shared some link. Just go through it if anyone interested. Completed. Triveni. Okay. So ఎవరికైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా? No errors. No means no errors are not completed. Dinesh. No errors. Okay. So ఎవరికి ఎర్రర్స్ లేవు కదా? Shall I proceed? Yes. నాకు ఎవరో ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్పి, సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పిప్ ఇన్స్టలేషన్. సో మీరు పైథాన్ ప్యాకేజ్ కరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే మీకు పిప్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. యా మౌనిక, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు వెయిట్. Wait. So if you click on the exe file, ఇక్కడ మీకు ఒక చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్.
whoever facing the errors, pip installation అదే ఎర్రర్స్ వస్తుంది కదా. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఉన్న పైథాన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. చేసేసి అగైన్ ఓపెన్ ద .exe ఫైల్. ఇక్కడ యాడ్ పైథాన్ 3.82 పాత్ అని ఉంటుంది. యాడ్ పైథాన్ టు పాత్ అని ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ చెక్ బాక్స్. అది క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ నౌ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా? అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి అగైన్ డూ దిస్ ప్రాసెస్ నీలిమ. then your errors will be resolved. Add python to path. Yeah. సో Django కనే కాదు, మీరు ఏదైనా పిప్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఆర్ కమాండ్ లైన్, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి పైథాన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ దట్ టు environment variable. So add path python to path. Don't forget it. సో మీకు వర్క్ అవుతున్నప్పుడు సో ఎవరికైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో, ప్రాపర్ గా అయిందో లేదో చెక్ చేయాలి అంటే జస్ట్ గివ్ దిస్ కమాండ్ ఇన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ django-admin space version. django-admin space version. You should get the version of your Django. That means Django package is successfully installed in your system. If you get any errors, that means it is not successful. So are you getting this version? App, which app? Syed. సో ఏ వర్షన్ వస్తుంది మీకు? జస్ట్ comment your version in the chat box. Okay, 3.2.x. All of you getting 3.2.x. Okay, no problem. సో పిప్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి ఎవరికైనా? లేదు కదా? ఓకే, సో టు వర్క్ ఆన్ టు డెవలప్ ప్రాజెక్ట్స్, సో we need some editor. కావాలంటే .py ఫైల్స్ మనం నోట్ ప్యాడ్ లో క్రియేట్ చేసినా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాంప్లెక్స్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు డౌన్లోడ్, యూజ్ ఎనీ ఎడిటర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సబ్లైమ్ ఆర్ విజువల్ స్టూడియో ఆర్ పైచామ్ ఆర్ ఆటమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఏదైనా టెక్ కోడ్ ఎడిటర్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తే బెటర్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. సో download any one. I will use Sublime, so I'll provide you the link for downloading Sublime text editor.
Okay, if you are using Visual Studio Code, then it is okay. Anaconda is not okay. You cannot build Django projects in Anaconda. You can use Anaconda for Python, data analysis, machine learning, those things, but you cannot do Django. Yeah, if you are using any code editors already, you can go with that. Okay, I am using Sublime. సో ఎవరికైనా లేకపోతే జస్ట్ సబ్లైమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. హౌ టు డౌన్లోడ్ పైథాన్. విజువల్ స్టూడియో ఎందుకు చేయట్లేదంటే, సో టు ఓపెన్ ద ఎడిటర్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ విజువల్ స్టూడియో ఇట్ ఈస్ అ లార్జ్ ప్యాకేజ్. అది లోడ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ టైం కన్జ్యూమింగ్. సబ్లైమ్ అయితే ఇట్ ఈస్ అ లైట్ వెయిట్. సో మనకి ప్రస్తుతం మనం బిల్డ్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ సరిపోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ సబ్లైమ్. యా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీరు. యూ విల్ గెట్, విల్ బి ఆస్కింగ్ టు డౌన్లోడ్. ఓకే దినేష్, అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ డెస్క్టాప్ అండ్ ఇన్స్టాల్ desktop or anywhere. Okay, I got this zip file. Anyway, I'll provide you link to download Sublime meanwhile. So if you are using Windows, click on Windows, otherwise Linux or Mac, anything. Just click on Windows. Save. So you will be downloading this .exe file and install it. There is no complex process. You need to just click on next. So just go through this link to download Sublime. If you want to use Visual Studio Code or anything, you can go with them. I'm using Sublime because it is lightweight. Response fast ga untundi kabatti I'm using Sublime. Okay. If you are comfortable with any other, you can just go with them. Okay. So installation అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. To install Sublime. See, you will get a .exe file like this. Okay, Sublime text. Okay, adi double click చేసిన తర్వాత you will get a page like this. Okay, you have to click on next, install. That's it.
You will get the sublime text. Finish. Okay, simple, it is simple. You will get the recordings. Okay, so Venugopal sir will provide you all those things. Let me know once it is done. Done. ఓకే సో డైరెక్ట్గా మీరు విండోస్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ డౌన్లోడ్ పైథాన్. సో అక్కడ మీకు .exe ఫైల్ ఉంటుంది. సో పర్టికులర్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇన్స్టాలర్. ఓకే, జిప్ ఫైల్స్ ఏం కాకుండా క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇన్స్టాలర్, యూ విల్ గెట్ .exe ఫైల్. మీరు అప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నాకెవరో అడిగారు. So shall we start creating Django project? We have 20 minutes, right? Yeah. So open the editor that you are using. It is Sublime, just Windows. Windows low, Sublime and search only. You will get app Sublime Text 3. Yeah. Before this, let's create a project. So Django lo first project ela create challenge చూద్దాం. So this is the command for it. Django admin start project name. But before that, you need to select a location. Okay. So మీరు డెస్క్టాప్ లో కావాలంటే do one thing. సో మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్ వర్క్షాప్
ఏదైతే అది ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. Okay, in that folder, open command prompt. So, create one folder, open that folder, and ఇక్కడ ఉంది కదా అడ్రస్ బార్, ఇక్కడ ఉంది కదా లొకేషన్ బార్ ఉంది కదా, ఈ ఎంటీ ప్లేస్ లో క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. అలా కాకుండా మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు. cd desktop cd uey space Django, right? సో ఇట్లా మీరు ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు. అదర్వైజ్ షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్ అండ్ ఇక్కడ లొకేషన్ బార్ దగ్గర జస్ట్ గివ్ cmd అండ్ ఎంటర్. సో ఆ లొకేషన్ లో మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, అందరూ ఓపెన్ చేశారా? మీ మీ ఫోల్డర్ లొకేషన్ లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేశారా? Yes or no? Do I need to repeat it again? Q, com, done. And what about remaining? You need to open your folder. Click here and type cmd and enter. That's it. Okay, Chinna Django. Okay. Okay, so here I want to create my Django project. So what is the command for it? Django-admin space start project space project name. Okay, so just give that command Django-admin start project and I need to give project name. I'm giving the project name as first project. Okay, I'm giving the project name as first project. You can give your own. మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్లేస్ లో. సో ఆ నేమ్ తో మీకు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఎంటర్. ఓకే, సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత if you check in that particular folder, you will get another folder with the name that you gave. నేను ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చాను కదా, సో నాకు ఈ లొకేషన్ లో నాకు నేమ్ తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై జాంగో ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ నౌ. సో ఆ ఫోల్డర్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఆ సేమ్ నేమ్ తో అనదర్ ఫోల్డర్ అండ్ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఆ కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది మీరు ఇచ్చిన నేమ్ తో. ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ టూ ఫైల్స్, వన్ ఈజ్ ఫోల్డర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ .py ఫైల్.
It is manage.py. It is a Python file or Python module. Okay. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. If you open this folder again, you will get these 4 files: init.py, settings.py, urls.py, and wsci.py. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది చెప్తాను. ఓకే, yeah, I will. What I need to repeat, Monica? సో ఇందులో మనకి manage.py ఫైల్ ఉంది కదా, from start project onwards. Okay, so first to create project we need to run this command. Okay, Django -admin start project name. Okay, as soon as you run this command, you will get a folder like with that name. ఓకే, ఆ ఫోల్డర్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఫైల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఓకేనా? manage.py. So it is command line utility. Command line utility to interact with the Django project. సో కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, మనం Django కి ప్రాజెక్ట్ కి కోడ్ అంతా రాసాం. ఓకే, బట్ టు స్టార్ట్ ద సర్వర్ ఆర్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ చేయాలన్నా, సర్వర్ స్టాప్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే we need to use this manage.py ఫైల్. ఓకే, సో ఒక వెబ్ సర్వర్ అంటే దాంట్లో కూడా చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? పోర్ట్ నంబర్ అని, బికాస్ ఒక్కొక్క దానికి మన, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ విల్ గెట్ టు నో దిస్. సో మన సిస్టమ్ లో రన్ అయ్యే ఒక్కో అప్లికేషన్ కి ఒక్కొక్క పోర్ట్ అసైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఒక దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే వీ నీడ్ టు అసైన్ అ పోర్ట్ టు ఇట్. సో అవన్నీ కూడా వీ కెన్ డూ దట్ బై యూజింగ్ manage.py. సో ఇట్ ఈస్ అ కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. సో దీంతో పాటు యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫైల్ init.py. So it will tell Python interpreter to consider this Django project as a Python package. So మీకు Python package and module అంటే తెలుసు కదా. సో init.py ఫైల్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, Python ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రెసెంట్ ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, సో దీన్ని ఒక ప్యాకేజ్ లా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఈ ఫైల్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫోల్డర్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది పైథాన్. సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, మనం ఈ ప్యాకేజ్ ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇట్ విల్ టెల్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ టు కన్సిడర్ current folder as a Python package. Okay, we have settings.py file also. సో ఇక్కడ ఉంటే మీరు ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో we have manage.py, right? సో ఈ ఫోల్డర్ కూడా ఓపెన్ చేస్తే init settings urls and wsci.
it contains all the settings related to project or configuration. సో సెట్టింగ్స్ లో మనకి మిడిల్ వేర్ అని కొన్ని ఇంజన్స్ అండ్ కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. సో అవన్నీ కూడా మనం సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవై ఫైల్లో చేస్తాం. అండ్ వీ హ్యావ్ urls dot py file. So we will write urls related to project here. సో ఒక వెబ్ పేజ్ అంటే యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, అలా ఒక వెబ్సైట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ యూఆర్ఎల్, డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ద యూఆర్ఎల్ ఈస్ www.sublimetext.com/download, right? If I click on this by, so by ఈ టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే నాకు పేజ్ మారింది అండ్ అలాగే యూఆర్ఎల్ కూడా మారింది చూడండి. sublimehq.com/store/text. If I click on support, I got another URL, www.sublimetext.com/support. If I click on news, I got /blog. If I click on forum, I got forum.sublimetext.com. సో ఇలా ఒక్కొక్క పేజ్ కి ఒక్కొక్క యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే చాలా యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి మనకి, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ యూఆర్ఎల్. సో ఆ యూఆర్ఎల్స్ అన్ని కూడా మనం urls.py లో రాస్తాం. ఓకే, అండ్ we have this wsci.py. so it is related to deployment. సో deploy చేయాలనుకున్నప్పుడు we will write something here wsci.py లో. సో WSCI అంటే వెబ్ సర్వర్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు హోస్ట్ అవర్ వెబ్సైట్. సపోజ్ ఐ బిల్ట్ అ వెబ్సైట్ ఇన్ మై లోకల్ సిస్టమ్. సో అదేంటి, నా లోకల్ సిస్టంలో మాత్రమే, నా సిస్టంలో మాత్రమే నేను యాక్సెస్ చేయగలను. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ సిస్టమ్? సో నేను డెవలప్ చేసిన వెబ్సైట్ని నేను వేరే సిస్టమ్, నా సిస్టంలోంచి కాకుండా ఇంకొక సిస్టంలోంచి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ ద సర్వర్. నేను దాన్ని హోస్ట్ చేయాలి, హోస్టింగ్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ అంట. సో ఆ పర్పస్ కి we will use this wsci.py file. Okay, so is it clear? Is there any group? I think Telegram, I don't know. Venugopal sir will tell you at the end of the session. Okay, so if it is clear, let's see how to run the project. Okay, so project create chesam kada. So project run cheyalana em cheyalana we need to use this manage.py file, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలి అంటే మనం manage.py ఫైల్ యూస్ చేసే రన్ చేస్తాం. సో ఇది యూస్ చేయాలి అంటే I'll share all these files to you, no problem. Do not write anything. If you want to practice, just practice. So discuss చేసే notes anta I'll share it with you. So you need to remember this thing. So project run cheyali ante we need to use this manage.py file. Okay na? So ee file use cheyali ante మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లొకేషన్ కూడా ఈ లొకేషన్ లో ఉండాలి. ఇదే లొకేషన్ C users my name and desktop UI Django first project లోపల మనకి manage.py ఫైల్ ఉంది నాకు. సో ఫస్ట్ నేను ఈ లొకేషన్ లో ఉండాలి. ఓకేనా?
యూ కెన్ డూ దట్. ఇక్కడ మనం ఎక్కడున్నాను, యూఐ జాంగోలో ఉన్నాను. దాని లోపల మళ్ళీ నాకు ఏముంది, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లోపల manage.py ఉంది. సో ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ దట్ cd first project. Now I can check the files inside it. So dir is the command. I have this manage.py file here. If I go back and check the directory, నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే ఉంది. యూ కెనాట్ యూస్ manage.py ఫైల్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ manage.py అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ రికగ్నైజ్ దిస్ ఫైల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్ అగైన్. సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, cd ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ యూస్ manage.py. ఓకే, అదర్వైజ్ సో మీకు అదంతా కమాండ్స్ తెలియదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా యూ హ్యావ్ టు యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ఎక్కడైతే manage.py ఫైల్ ఉందో ఈ లొకేషన్ లో ఓపెన్ cmd. జస్ట్ టైప్ cmd హియర్, ఎంటర్. సో ఆ లొకేషన్ లో మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ కమాండ్ టు రన్ ద సర్వర్. Okay, here there is no command. So the command for running the server is python manage.py run server. This is the command, python manage.py run server. So all of you run this command. Okay, so run చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా వస్తుంది, showing that the server, development server started at this location. So you can copy this or you can directly give it in the browser, that is 127.0.0.1:8000. సో మీకు ఒక డిఫాల్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. You will get a default Django page. సో అడ్రస్ ఏంటి అంటే 127.0.0.1:8000, or you can give localhost :8000. Okay, this is, you need to type in the browser. Okay, you will get it. Give localhost :8000 or 127.0.0.1:8000. So you will get a default page like this. Our project is successfully running. This means, yeah, Monica got this page. You can give this, you can give either this or this address. Okay, so here is the address. ఇది మన లోకల్ హోస్ట్ అడ్రస్, ఎవరికైనా ఇదే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద పోర్ట్. ఈ పోర్ట్ లో మనం సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద పోర్ట్ యూ కెన్ డూ దట్ ఆల్సో బై యూజింగ్ manage.py. సో ప్రెసెంట్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది కదా, సో టు స్టాప్ ద సర్వర్ ప్రెస్ Ctrl+C. Start server.
python manage.py run server. స్టాప్ చేయడానికి you need to press Ctrl+C. Okay, so server stop అయిన తర్వాత now I want to change the port. So default port ఏంటి 8000. I want to change the port, so you can give python manage.py run server. You can give the port here. If you want to change the port to 8080, just give it like that. Now server is running at 127.0.1:8080 port. So మనకి ఇప్పుడు 8000 వర్క్ అవ్వదు. This page isn't work right now. So change the port to 8080. అప్పుడు మళ్ళీ మీకు డిఫాల్ట్ పేజ్ వస్తుంది. Okay, so you can change the port also. You have to specify new port number here. Okay, is it clear? Is it clear, everyone? Okay, but today we're going to end up the session. So I hope everything is clear up to now. If you have any doubts, ask me in the next session. Okay. So regarding the feedback form and all those things, so Venugopal sir will tell you all those things. Stop the server, just press. Already server run అవుతుంది కదా, click Ctrl+C in your keyboard. Ctrl+C. That's it. Press Ctrl+C. So probably I'll share all these things in GitHub. So మీకు GitHub link provide చేస్తాను. You can go through it, check it every day. I'll share all this content there. Yeah. Okay, thank you all. ఒక నిమిషం, నేను అన్ని లింక్స్ పెట్టేస్తాను ఒకేసారి. టెలిగ్రామ్ కూడా ఒక గ్రూప్ ఉందండి, టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా పెట్టేస్తాను, దాంట్లో జాయిన్ అయిపోండి. ఒక నిమిషం, ఆ రెండు కలిపి ఒకే మెసేజ్లో పెట్టేస్తాను.
యా, ఒకసారి మీరు అందరూ చాట్ బాక్స్ చెక్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అటెండెన్స్ లింక్ అని ఒకటి ఉందండి. అది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనమాట, అండ్ 2 days అటెండెన్స్ అనమాట, అది ఒక లింక్. తర్వాత టెలిగ్రామ్ లింక్ అని కింద ఒక లింక్ ఉంది చూడండి, ఆ రెండు వస్తాయి అనమాట. చూడండి ఇక్కడ దానికి లింక్ పెట్టేశాను. ఓకే, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోండి. పైనేమో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనమాట. ఓకేనా, మీకు అన్ని ప్రొవైడ్ చేసినట్లే. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్లాస్ టైమింగ్ ఎప్పుడు. ఓకేనా, సో మాక్సిమం ఒకవేళ కాలేజ్ గోయర్స్ ఉన్నా ఈ టైం అనేది వాళ్ళకి పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే 4 కాలేజ్ వదిలిపెడతారు. లేదు అంటే సంథింగ్ మీ రీజన్స్ మీకు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ నేను చెప్పలేను. ఓకే, సో మీకు ఒక 2 times ఇచ్చాను అనమాట. సో 2 timings ఫామ్ ఉంది కదా, అటెండెన్స్ ఫామ్ ఉంది కదా, అటెండెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అటెండెన్స్ ఫామ్ లోనే ఒక కాలం యాడ్ చేస్తాను నేను. లింక్ ఎక్స్పైర్డ్ అని వస్తుందా? ఒక్క నిమిషం, ఏ లింక్ ఎక్స్పైర్డ్ అని వస్తుంది? రిజిస్ట్రేషన్ లింకా లేదంటే ఏంటి? టెలిగ్రామ్ లింకా? టెలిగ్రామ్ లింక్ ఓపెన్ అయింది. ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను. ఓపెన్ అయింది, జస్ట్ ఇప్పుడే నేను ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ అయింది, ఒకసారి చూడండి లింక్. ఎవరికైనా ఓపెన్ అయిందో? ఓపెన్ అయిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన వాళ్ళు. అయింది, అందరికి అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి నా మొబైల్ నేను చూసే మీకు చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు టైమింగ్స్ గురించి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఒకటి పెట్టాను చూసారా, మీకు గ్రూప్ ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను కదా. సో దాంట్లోనే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తో సహా నేను టైమింగ్స్ ఒక స్లాట్స్ పెట్టాను అనమాట, 2 slots పెట్టాను. మీకు ఏ స్లాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ స్లాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీ రెస్పాన్సెస్ నా దగ్గరకు వస్తాయి కదా. సో మీ చాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాయిస్ ని బేస్ చేసుకొని టైమింగ్స్ అనేది మేము సెట్ చేస్తాం రేపటి నుంచి. ఓకేనా, సో ఈ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ లో చెప్పడం జరుగుతుందండి. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది కదా, మీవన్నీ చూసి చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ కుదరదు కదా. సో అందుకనే టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా ఇచ్చేసాను. టెలిగ్రామ్ లో రేపు చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, టెలిగ్రామ్ లింక్ లో రేపు చెప్తా క్లాస్ టైమింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంది, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో నేను చెప్తా. ఓకేనా, ఒక పని చేయండి, మీకు ఎర్రర్స్ అని వస్తున్నాయి అంటే లింక్స్ ని కాపీ చేసుకుని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, కాపీస్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఒకసారి మీ నెట్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసుకుని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, చేసేసుకొని ఆ లింక్స్ ఓపెన్ చేయండి. నేను ఇచ్చిన 2 links మీరు కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది కదా. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను. సో చాలా మంది వర్క్ అవుతుంది, కొంతమంది వర్క్ కాలేదంటే మీ మొబైల్ ప్రాబ్లం అనమాట. అది కాపీ చేసుకొని లింక్ తర్వాత జాయిన్ అవ్వండి. ఎలాగైతే నేను జాయిన్ అవ్వండి. దాంట్లో రేపు మాక్సిమం రేపు మార్నింగ్ లోపు ఇచ్చేస్తాను. మార్నింగ్ 7 or 8 లోపు మీకు టైమింగ్స్ అనేవి సెట్ అయిపోతుంది. అవి నేను చెప్పేస్తాను. ఓకేనా, మాక్సిమం వీలైతే ఈ రోజు నైటే చెప్పేస్తాను. ఓకేనా, ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. గిట్హబ్ అది రేపు మ్యామ్ చెప్తారు, మేము ఇస్తారు. ఓకే, ఓకేనా. టైమింగ్స్ మీకు ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో నేను టైమింగ్స్ పెడతాను, సరిపోతుంది. అందరికి ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో కొంతమంది మాక్సిమం మార్నింగ్ 11 to 1 అన్నారు. సో 11 to 1 పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం, బేస్డ్ ఆన్ అందరి రెస్పాన్స్ బట్టి. ఓకే, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్ మనం అది ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం కరోనా వచ్చిన టైం నుంచి 2020 కరోనా టైం నుంచి మనం చేస్తూనే ఉన్నాం కదా, సేమ్ ప్రాసెస్, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. అటెండెన్స్ ఉండాలి, అటెండెన్స్ చూసి మీకు ఎగ్జామ్ పెడతాం, ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. యా, మార్నింగ్ క్లాస్ బెస్టా? సో ఓకే, మాక్సిమం మార్నింగ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. అయితే అది చూస్ చేసి నేను కూడా ఒకసారి గ్రూప్ లో రెస్పాన్స్ ఇస్తా. ఓకే, షాల్ వి కంక్లూడ్ సెషన్? ఓకే, మాక్సిమం మార్నింగ్ అని వేసుకోండి, 11 to 1 ఇంకంతే. ఓకేనా, మళ్ళీ అదొక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ లాగా నేను గ్రూప్ లో పెట్టేస్తా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బై.